హే గైస్ ఈ వీడియోలో మనం 3 ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ గురించి అయితే మాట్లాడబోతున్నాం. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసి అయితే బ్యాన్ 2.2 అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి అయితే మిక్స్‌టాప్. సో, అది గూగుల్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి న్యూ టూల్ ఫర్ లైక్ స్టోరీ బోర్డింగ్. సో, అందులో మనకు ఓపెన్ క్యాన్వాస్ ఇస్తది. సో, పిక్ అండ్ జనరేట్ ఇమేజెస్. సో, అది ఐడియోగ్రామ్‌లో ఎలా ఉంటుందో అలానే. సో, అది ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? లైక్ అది ఇండియాలో రిలీజ్ కాలేదు కరెంట్‌లీ. సో, ఇది దీనితోని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి అయితే వివో 3.1. సో, అందులో ఏం కొత్త ఫీచర్స్ వచ్చాయి, సో ఏం రాబోతుంది అని మొత్తం చూసాం. సో, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. సో, వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అవ్వబోతుంది బికాస్ బ్యాన్ 2.2 నేను ఇప్పుడే ట్రై చేశాను. సో, అది వచ్చి కూడా అరౌండ్ 2 వీక్స్ అయింది. బట్ నేను ఇప్పుడే ట్రై చేశాను. సో, మీకు కూడా చూపిస్తాను ఎలా ట్రై చేయాలో అని చెప్పేసి. సో, యాహ్! సో, ఇది బేసికల్లీ డెవలప్ చేసింది బై టానీ ల్యాబ్ డెవలప్స్ టాన్‌జీ ల్యాబ్ డెవలప్ చేశారు. సో, అడ్వాన్స్ ఏఐ టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు. సో, ఇది ఒక క్యారెక్టర్ ఇమేజ్ ఇస్తే కొన్ని రిఫరెన్స్ ఇస్తాయి. సో, నేను అన్ని పిల్లర్స్ చెప్పాను. సో, దాన్ని బడే లైక్ ఏ టెక్నాలజీస్ యూజ్ అయ్యాయి. సో, ఎలా నడుస్తుంది అది కూడా కొంచెం స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను. సో, మీకు కూడా తెలుస్తుంది ఎలా మోడల్స్ బిల్డ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి. ఓకే. సో, సో, ఈ వీడియోలో లెట్ మీ జస్ట్ షో శాంపిల్స్ నేను ఏం చేశానని చెప్పేసి. సో, ఇదైతే ఇచ్చాను నేను. సో, ఇది వచ్చేసి ఆహ్, సో, ఈ వీడియో జనరేట్ చేసింది. జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చాను. సో, ఈ ఇమేజ్ ఇది రిఫరెన్స్ ఇమేజ్. సో, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా! సో, ఇది రిఫరెన్స్ ఇమేజ్. సో, లెట్ మీ జస్ట్ షో ఇట్. ఈ రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ ఇచ్చాను. సో, ఇది స్టార్టింగ్ ఇమేజ్. సో, ఏదైతే క్యారెక్టర్ రీప్లేస్‌మెంట్ చేద్దామనుకుంటున్నానో అది స్టార్టింగ్ ఇమేజ్ ఇది. అండ్ ఇదైతే నేను వీడియో ఇచ్చాను. సో, ఆ వీడియో కూడా చూపిస్తాను టెస్ట్ చేసి. ఈ వీడియోనైతే నేను ఇన్‌పుట్‌గా ఇచ్చాను. ఆ ఇమేజ్ ఇంకా ఇవి. ఓకే. సో, ఇందులో మనకి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో, పోస్ట్ వచ్చేసైతే మనము లైక్ ఓన్లీ 15 సెకండ్స్ ఆఫ్ వీడియో రిఫరెన్స్ వీడియో అయితే అప్‌లోడ్ చేయొచ్చు. సో, అదొక డ్రాబ్యాక్ అనిపించింది. ఆల్సో మీరు ఇమేజెస్ లేదా వీడియోస్ ఇచ్చేటప్పుడు మినిమమ్ టు మినిమమ్ 540p అయితే ఉండాలి. బికాస్ అప్పుడే దానికి క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. సో, నేను కావాలని కాంప్లెక్స్ వీడియో ఇచ్చాను. బికాస్ సో, నాకు హెయిర్ మూవ్‌మెంట్‌తోని ఎలా వస్తుంది బికాస్ ఇది లైక్ బ్యాన్ 2.2 అనేది కొత్తగా ఏం తీయలేదు. బికాస్ ప్రీవియస్‌ది మనకి రన్‌వే యాక్ట్ 2 అని ఉండే. సో, అందులో కూడా మనకి ఫ్రీగా వస్తుండే. సో, ఇందులో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంది అనంటే లెట్ యూస్ స్విచ్ టు దిస్. సో, ఇందులో మనకు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంది అనంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్. సో, ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్‌లో బెనిఫిట్ ఏంది? యూ క్యాన్ డూ లైక్ ఇఫ్ యూ నో యూ నో. ఏదన్నా చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ అనమాట. అండ్ ఇందులో మీరు లైక్ మోడల్‌ని లోడ్ చేసి మీరు మీ కస్టమైజేషన్స్‌లో మీ డిఫ్యూజన్, సో, మీరు మల్టిపుల్ డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ కనెక్ట్ చేసి ఎలా ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఇట్స్ యువర్ పార్ట్. సో, కంఫీగా ఎలా చేసుకుంటారో అది మీ ఇష్టం. సో, ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్స్‌తోని ఆ బెనిఫిట్ ఉంటది. బికాజ్ మీకొక ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది. సో, ఎలా అంటే మీరు ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు కానీ. ఓకే. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటి వచ్చేసి సో, ఇది ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్ కాబట్టి అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్ అండ్ కంప్యూటర్‌లో రన్ అవ్వాలి కాబట్టి దీని నీడ్ అండ్ హై ఎండ్ జీపీయూ. సో, అరౌండ్ 40, 90 మటుకు జీపీయూ కావాల్సొస్తుంది. మినిమమ్ 40 అంతే. మన దగ్గర ఉంది 40, 60 అది 40, 90, 24 తీరా. మన దగ్గర ఉంది 8 తీరా. ఎలా వస్తుంది? సో, అందుకని నేను ఆన్‌లైన్ వెర్షన్ యూజ్ చేశాను. ఆన్‌లైన్ వెర్షన్‌లో క్యూలో వెయిట్ చేయాల్సొస్తుంది. అరౌండ్ 5-10 మినిట్స్‌లో మనకు కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. సో, నో వరీస్ విత్ థాట్. యెప్. సో, లెట్ అస్ స్విచ్ టు దిస్ మూవ్. సో, ఈ రిఫరెన్స్ ఇన్‌పుట్ ఇచ్చాను. సో, అరౌండ్ 15 సెకండ్స్ మటుకే వీడియో తీసుకుంటది. సో, ఇది ఎంత కాంప్లెక్స్ ఉంది వీడియో. సో, నేను హెయిర్ మూవ్‌మెంట్ అదంతా కూడా ఇచ్చాను. సో, చాలా దగ్గర ఆహ్, లైక్ తెలుసు లైక్ ఇలా ఎస్‌కే రన్ యాప్‌తో కూడా చేయలేదు నాకు. అందుకని నేను దీన్ని కూడా సేమ్ టాస్క్ ఇచ్చాననమాట. సో, చేయగలుగుతున్నా అని చెప్పేసి. సో, ఇది కూడా సేమ్ నాకు అలానే ఇచ్చింది అవుట్‌పుట్. సో, ఇటు పిక్స్ కొన్ని దగ్గర ఆహ్, ఇక్కడ లాస్ట్ నిమిషం సరిపోయాయి. సో, దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే క్రేజ్ అనిపించింది నాకు. బికాస్ ఇలాంటి వీడియోస్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ఉంది కదా! ఇలాంటి వీడియోస్ ట్విచ్‌లో చాలామంది ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తారు. లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసుకుంటా. ఎంత తెలుసా వాళ్ళకి లైక్ మిస్టర్ బీస్ట్ కన్నా ఎక్కువ కమాయిస్తారు. లైక్ ఇమాజిన్ ట్విచ్‌లో లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసుకుంటా మిస్టర్ బీస్ట్ కన్నా ఎక్కువ కమాయిస్తారు. సో, అందులో
మనకేంది అంటే పిచ్‌లో లైక్ ఇట్స్ అండ్ స్టాట్స్, రియల్ స్టాట్స్. నేను మీకేం అబద్ధాలు చెప్తాను. ఇట్స్ అండ్ రియల్ స్టాట్స్. సో, పిచ్‌లో లైక్ మేజర్ ఆడియన్స్ ఆర్ బాయ్స్. మేజర్ ఆడియన్స్ ఆర్ బాయ్స్. 80% ఆర్ బాయ్స్, 20% ఆర్ గర్ల్స్. సో, అందులో లైక్ మినీ లైక్ ఫాలో అయ్యేది నేచర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ క్రియేటర్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద మేల్ క్రియేటర్స్. సో, అందులో లైక్ మెనీ పీపుల్ లైక్ రైట్ నౌ నేను చూసాను లైక్ ఇట్స్ డిస్కార్డ్‌లో ఓపెన్ అవుతాను మాట్లాడుతా ఉంటా. సో, మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ యూజ్ చేసి సో, దే ఆర్ జస్ట్ రిప్లేసింగ్ ద ఫోటో అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ అండ్ సో, వన్ డేలో అతనికి అరౌండ్ 2000 వ్యూవర్స్‌కి వచ్చి దట్స్ గ్రేట్. దట్స్ గ్రేట్. విచ్‌లో 2000 వ్యూవర్షిప్ వన్ డే‌లో. ఐ వాస్ సీయింగ్ మై వాట్ ఎల్స్. సో, అలా మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు. అలా మీ బిజినెస్ ఐడియాస్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇలాంటి వీడియోస్ తీసుకోండి. లైక్ మీ బ్రాండ్ ఉంది సపోజ్. మీ బ్రాండ్ కొంచెం తీసుకోవచ్చు. ఒక మోడల్‌ని, ఒక అవతార్‌ని అలా మీ బ్రాండ్‌ని ప్రమోట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. స్మాల్ స్కేల్ బ్రాండ్స్ అయితే. సో, ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టూడెంట్ మీరు ఫస్ట్ మెథడ్ ట్రై చేయవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎన్ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ సో, మీరు ఆ మెథడ్ ట్రై చేయవచ్చు. సో, మెనీ పాసిబుల్ వేస్ ఉన్నాయి. లైక్ మీకే ఆహ్, తెలుస్తుంది. సో, సెకండ్ వచ్చేసైతే ఇది ఎక్స్‌ప్లెయినర్ వీడియోస్‌కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. బికాస్ ట్రై చేశాను నేను. సో, ఇందులో నేను రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ ఇది ఇచ్చాను. అండ్ ఇది నా ఇంపోర్ట్ వీడియో అన్నమాట. ఓకే. యాహ్! వాయిస్ కూడా వస్తుందండి. సో, దట్స్ గుడ్. సో, నాకు ఇక్కడ ఒక ప్లాన్ వచ్చి బేసికల్లీ ఇప్పుడు వి క్యాన్ మేక్ ఎక్స్‌ప్లెయినరీ వీడియోస్. సో, ఎక్స్‌ప్లెయినరీ వీడియోస్ అంటే సో, ప్రీవియస్‌లీ హౌ ద హాలీవుడ్ వాస్ వర్కింగ్. సో, వి నీడ్ టు వేర్ మోకాప్స్ అని ఉంటుంది. బ్లాక్ కలర్ సూట్స్ అండ్ దే వుడ్ బి అండ్ గ్రీన్ స్పాట్స్ ఫర్ ట్రాకింగ్. సో, ఇప్పుడు వి క్యాన్ మేక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ మోకాప్ అలంతా అవసరం లేకుండా లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ టు 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ వి హావ్ బాట్ లైక్ 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ మన ఫోన్‌లోనే మోకాప్ అన్నట్టు వచ్చేసింది ఐఫోన్స్‌లో. బట్ రైట్ నౌ వి కెన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్. సో, ఇలాంటి టూల్స్‌ని యూజ్ చేసి మనం రీప్లేస్‌మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది యాప్ రన్ బ్యాక్‌లో లేకపోతే ఇంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వకుండా మనకు. సో, అది యూజ్ చేసేంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకుండా సో, ఓపెన్ సోర్స్ చేసి అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకుండా మనకు. బట్ రైట్ నౌ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి చాలామంది చక్కగా ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తున్నారు. ట్విట్టర్‌లో వెళ్లి ఒకసారి చూడండి. WAN 2.2 యానిమేట్ అని కొట్టి చూడండి. సో, మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఎలా చేస్తున్నారు అనేసి. సో, ఇక్కడ మీరు ఎక్స్‌ప్లోర్‌లో వెళ్లి కూడా చూడొచ్చు. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్, వీడియోస్. నేను బేసికల్లీ వాళ్ళ వీడియో జనరేషన్‌ని పబ్లిష్ చేసుకుంటా. బట్ మనకు అది అవసరం లేదు. సో, మనకు బేసికల్లీ కావాల్సింది ఇక్కడ అవతార్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో, ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను. సో, ఈ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్ళిపోండి. WAN 2.2 సో, create.wan.io సో, వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మీకు ఇలా ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. సో, వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సైన్ ఇన్ చేసుకోండి. సో, నేను గూగుల్‌తోనైతే సైన్ ఇన్ చేసుకున్నాను. జీమెయిల్‌తోనైతే సైన్ ఇన్ చేసుకున్నాను. సో, సైన్ ఇన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు డౌన్‌లో ఇలా కనిపిస్తుంది. సో, ఇందులో 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో, స్పీచ్ టు వీడియో. సో, బేసికల్లీ మనము స్పీచ్ అప్‌లోడ్ చేస్తాం. ఇమేజ్ అప్‌లోడ్ చేస్తాం. సో, అది పలుకుతది. సో, సేమ్ లైక్ హేజా. సో, ఓకే. హేజల్‌లో ఎలా ఉంటుందో అలా. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసైతే క్రేజ్. అదే నేను ఇప్పటిదాకా చేశాను కదా! క్యారెక్టర్ స్వాగ్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా వీడియో అప్‌లోడ్ చేయాలి. సో, ఏదైనా వీడియో సోర్స్ ఫ్రమ్ లైబ్రరీ. సో, ఇలా అప్‌లోడ్ చేసేసి నా వీడియో సో, ఇక్కడ ఇమేజ్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో, 15 సెకండ్స్ ఆఫ్ వీడియోనే పీస్ ఫార్వర్డ్ అయితున్నారు. దానికన్నా కూడా తీసుకోవాలి. సో, యెస్ రీప్లేస్ ఓన్లీ మెథడ్స్ అప్‌లోడ్ ఫ్రమ్ యాహ్! ఇక్కడ ఉంది కదా! ఇంత మటుకు కట్ అయితుంది. ఇట్స్ అరౌండ్ 15-16 సెకండ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో, 15 సెకండ్స్ మటుకు అది ఇన్‌పుట్ తీసుకుంటారు. ఓకే. సో, అలా మీరు ఇన్‌పుట్ ఇచ్చేసి మీరు ఎక్స్‌ప్లెయినరీ వీడియోస్ కూడా తయారు చేయొచ్చు. లేదా బ్రాండ్‌ని ప్రమోషన్ చేయొచ్చు. సో, దిస్ ఈస్ మై ప్రొడక్ట్ అండ్ ఆల్ దిస్ విత్ దిస్. ద సో, యెస్ ఐ వాంట్ టు ప్రమోట్ దిస్ వాల్‌కి లైక్ ఈవెంట్‌కి పోయినప్పుడు వచ్చిండేది. సో, ఇలాంటి బుక్స్ కూడా ప్రమోట్ చేయవచ్చు. మెనీ వేస్ లైక్ మీ బ్రాండ్‌ని ఎలా పబ్లిష్ ఎలా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటారో అలా చేసుకోవచ్చు. సో, ఏదైనా క్యారెక్టర్‌ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐయోగ్రామ్ ఉంది. ఎన్ని ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ యూజ్ దట్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీ క్యారెక్టర్స్‌ని ప్లే చేసేసి లైక్ జస్ట్ స్పేస్ అవుతుంది మొత్తం మోడల్స్ బేసిక్ అనమాట. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ సో, మనం ఇది ఎక్కడ సో, రైట్ నౌ నా ప్లాన్ ఏంది అనంటే, సో, ఐ వాంట్ టు జనరేట్ అన్ స్టైల్ ఆఫ్ యానిమేషన్స్ ట్రై చేసి, సో, ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ కీమే డీటెయిల్స్ అండ్ రీసెంట్‌గా మనం టెక్ న్యూస్‌లో కవర్ చేసాం కదా! సో, ఆ టూల్‌ని యూజ్ చేసి, సో, ఎలాంటి మోకాప్స్ లేకుండా సో, ఐ వాంట్ టు డూ యానిమేషన్స్. సో, నేను చెస్టర్స్ అవన్నీ చేస్తాను.
సో అది జస్ట్ స్నాప్ ఇన్ చేసుకొని అది నా అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. సో కొన్ని సెక్షన్స్గా. సో మిగతాదంతా ఏఐతో నేను వీడియో జనరేట్ చేసుకున్నా. సో ఆ సెక్షన్స్. సో ప్రీవియస్లీ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుండే అని అంటే, సో లైక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో అది చెప్పే కన్నా ముందు నా ప్లాన్ ఒక ఫస్ట్. సో అలా చేసేసి ఒక యానిమేటెడ్ ఫిలిం కట్ చేద్దాం అనుకున్నాను 2 మినిట్స్‌లో. ఐ థింక్ సో ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు మ్యాక్స్ ట్రై చేస్తాను. సో ఎలా వస్తుందో చూసాము. ఓకే. సో అది లైక్ ఇది చెప్పాను కదా! సో ఇందులో 2 మోడ్స్ ఉన్నాయి. క్యారెక్టర్ స్వాప్ అని వదిలేసి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోటో యానిమేట్. సో ఫోటో యానిమేట్ ఇప్పటిదాకా చూపించాను కదా! యెస్. సక్సెస్ ప్రాడక్ట్స్. యాహ్! సో ఇది ఫోటో యానిమేట్ మనం వేసింది. సో ఇక్కడ మనం ఫోటో ఇస్తాము అండ్ యానిమేషన్ ఎలా కావాలనుకుంటున్నానో ఫోటో యానిమేట్ అనమాట. ఓకే. సో ఇట్స్ టేక్ 5-10 మినిట్స్ పడుతుంది. అందుకని నేను ముందే చేసి చూపిస్తున్నాను. ఓకే. సో జస్ట్ మీరు అప్లోడ్ చేసేసి చేసేయొచ్చు. యాహ్! సో ఈ టూల్ గురించి అయితే అంటే మాక్సిమం సో దీని బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో అది చెప్పేస్తాను దానికోసం. లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ దేర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ స్వీట్స్. లైన్ సూపర్. సో లెట్ మీ సో అంటే సో ఇక్కడికెళ్ళి మీరు లైక్ యూ క్యాన్ సెర్చ్ ఫర్ ఓపెన్ సోర్స్. సో ఇక్కడ ఉంది కదా! సో ఇక్కడికెళ్ళి మీరు మోడల్ అయితే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హబింగ్ కేస్‌లో కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ! ఇదైతే క్రేజీ ఉండే భయ్య. హ్మ్. ఇక అప్పుడు వీడియో చూడండి. క్రేజీ భయ్య. ఇంటున్నా. లెట్స్ సీ. ఇది రిఫరెన్స్ వీడియో ఇచ్చాడు తర్వాత. సో ఇక్కడికైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాన్ ప్రోనా, వాన్ ఎస్‌టిఆర్, వాన్ యానిమేట్‌ను, యానిమేట్ లెక్స్. సో ఆల్ దిస్. సో మీరు హగ్గింగ్ ఫేస్‌లో వెళ్ళి కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సో జస్ట్ వాన్ 2.2 యానిమేట్ అని టైప్ చేయండి. మీకు హగ్గింగ్ ఫేస్‌ది టాప్‌నే వస్తుంది. ఇది బేసికల్లీ లెట్ మీ గెస్ చేద్దాం. నేను కొన్ని సోర్సెస్ నుంచి కొన్ని కీ పాయింట్స్ పెట్టుకున్నాను. ఎలా అది ఎవరిది అని చెప్పేసి. సో ఐ ఐ వుడ్ బి దిస్ వీడియో. ఓకే. సో ఇది టౌన్‌డి ల్యాబ్స్ వాళ్ళది బేసికల్లీ అలీబాబా వాళ్ళ రీసెర్చ్ డివిజన్ ఇది ఒకటి. ఓకే. సో డెవలప్ చేశారు. అడ్వాన్స్ ఏఐ మోడల్. సో ఇట్స్ అరౌండ్ 1.4 బిలియన్ పారామీటర్స్‌తో ట్రైన్ అయినంత. దట్స్ మాసివ్. టూ మాసివ్. అండ్ ఇది ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకుంటే ఇది సో ఇట్స్ డిఐటీ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. లేటెస్ట్ ఏఐ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట ఇది. సో 3 స్పెషలైజ్డ్ అడాప్టర్స్ వర్క్ చేస్తాయి టుగెదర్. సో ఎలా అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి అయితే బాడీ అడాప్టర్. సో బాడీ అడాప్టర్‌లో డిఫరెన్స్ విఓ నుండి బాడీ మూవ్‌మెంట్స్‌ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకే. సో డిఫరెంట్ స్పీడ్ అయితే ఉందో దాని బాడీ మూవ్‌మెంట్స్ క్యాప్చర్ చేసి సో ఎలా హ్యాండ్స్ షేక్ చేస్తున్నా, ఎలా లైక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇస్తున్నారు మొత్తం క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో స్కెలిటన్ ట్రైన్‌ని యూజ్ చేసేది. సో ప్రీవియస్‌లీ లైక్ మనం కంప్యూటర్‌కెళ్ళేటప్పుడు స్కెలిటన్ అంటే ఏంటి లైక్ కంట్రోల్ నెట్ దానిలో మనకి అది అనిపిస్తుంది. సో స్కెలిటన్ అంటే ఏంటంటే మన బాడీ మూవ్‌మెంట్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి స్కెలిటన్‌తో మనం ట్రాక్ చేసి మనం వేరే బాడీకి ఇది ఇంపల్స్ లైక్ ఆహ్, చూపిస్తామనమాట వేరే బాడీతో. ఓకే. అది వీఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. రిగ్గింగ్ ఇండస్ట్రీలో, వీఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. అండ్ వాకింగ్, డాన్సింగ్ జెస్చర్స్ అన్నీ లైక్ ప్రిసైజ్‌గా కాపీ చేసి సో ఏదైతే మనం రిఫరెన్స్ వీడియో ఇచ్చాం. సో పోస్ట్‌లో చూసాం కదా! రిఫరెన్స్ వీడియో ఎలా ఇచ్చామని చెప్పేసి నాది. అలానే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే ఫేస్ అడాప్టర్. ఫేషియల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్. అండ్ స్మైల్, బ్లింక్, ఎమోషన్స్. సో ఇది లైక్ వీ కెన్ యూ సీ దిస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద స్నాప్‌చాట్స్‌లో ఇది మేజర్‌గా యూజ్ చేస్తారు. సో ఫేస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ క్యాప్చర్ చేయడం అండ్ మేజర్‌గా అక్కడ యూజ్ చేస్తారు స్నాప్‌చాట్స్. అండ్ డీటెయిల్‌గా అండ్ 1D లేటెన్స్ యూజ్ చేసి సటిల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ కూడా ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్‌లో ఏం చేస్తున్నారంటే రీలైటింగ్ లోరా మాడ్యూల్స్. సో రీలైటింగ్ లోరా మాడ్యూల్స్‌తో సపోజ్ లైక్ నువ్వు డైరెక్ట్‌గా ఫేస్ అప్లై చేయలేవు కాబట్టి మోడల్స్‌లో ఇవి లైక్ క్యారెక్టర్స్‌ని న్యూ సీన్‌లో పెడుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హావ్ ఇన్ లైక్ నీ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ తగ్గట్టు ఆ స్టీల్‌లో ఏదైతే ఇమేజ్ ఇచ్చారో దాన్ని రీలైటింగ్ చేస్తుందండి నీతో మొత్తం. కలర్ టోన్స్ గానీ ఆటోమేటిక్‌గా అడ్జస్ట్ అవుతున్నాయి. సో రిజల్ట్‌గా న్యాచురల్‌గా అనిపిస్తుంది అది. సో నాట్ జస్ట్ ఆహ్, ఒకటి మాస్క్ ఏసినట్టు కాకుండా సో న్యాచురల్‌గా మీకు కనిపిస్తుంది. అంటే బై దిస్ ఎందుకు ఇది లైక్ ఎందుకు ఇదంతా? సో ట్రెడిషనల్ టూల్స్‌గా సెపరేట్‌గా ఫేస్, బాడీని స్కాన్ చేయాల్సొస్తుండే ఫేస్‌ని స్కాన్ చేయొచ్చు. సో మీరు అవతార్‌ది బిహైండ్ ద సీన్స్ వీడియోస్ ఇస్తే యూ కెన్ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఎలా చేస్తుండే అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. కొంచెం డిస్కనెక్ట్ అనిపిస్తుండే బట్
విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్‌గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ పోతారు. అండ్ అక్కడ లైక్ ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ అనేవి వీళ్ళు పేటెంట్ తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే. అండ్ 1, 2.2 ఎవ్రీథింగ్ యూనిఫార్మ్ ఉంటది. ఫేస్ గాని, బాడీ, ఫేస్, ఎన్వైర్న్‌మెంట్ అంతా ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో హ్యాండిల్ అవుతుంది. సో, రిజల్ట్‌లో హాలీవుడ్ లెవెల్ నేను చెప్పలేను హాలీవుడ్ లెవెల్. బికాస్ హాలీవుడ్ లెవెల్‌లో చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ ఆహ్, ఇవి లైక్ జస్ట్ ఫర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ వీడియోస్ అలాంటి వీడియోస్‌కి అయితే వర్క్ అవుతుంది. బట్ నాట్ లైక్ అన్ హాలీవుడ్ లెవెల్. హాలీవుడ్ లెవెల్ ఎక్కడుంటే ఇంకా ఇంతను దట్స్ టూ హెవీ కంపారిజన్. బట్ సో, లైక్ ఇందులో ఉన్న మేజర్ ఏమనిపించిందంటే ఇట్స్ 1080p రెజల్యూషన్ దాకైతే ఇవి సపోర్ట్ చేస్తాయి. యాహ్! లెట్ మీ స్విచ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే ఇట్స్ అండ్ మిక్స్ పోర్ట్. సో, మిక్స్ పోర్ట్ చాలా క్రేజీ అండి. సో, ఇందులో ఇఫ్ యూ హావెన్ యూజ్డ్ ఐడియోగ్రామ్ 3 సో, ఇది కూడా సేమ్ అలానే వర్క్ అవుతుంది. సో, ఇందులో బేసికల్లీ యూ క్యాన్ డ్రాగ్, డ్రాప్ అండ్ ఎనీవే. సో, అలా మీరైతే వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, లెట్స్ సీ ఈ వీపీఎన్‌తో నెట్ వస్తలేదు. సో, రైట్ నౌ ట్రై చేశాను నేను. కంట్రీ అయితే డిలీట్ చేస్తుంది. బట్ ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ మై వీపీఎన్. ఐ డోంట్ నో. సో, లెట్స్ సీ. ఇట్స్ క్రేజీ. షో మీ మోర్ లైక్ దిస్. ఓకే. It's basically like an no. Add all three patterns in my sits. Mass. Okay. Maybe we can try on top in this. Oh, show me where this is. Bro, humans ki error is here. Okay. Error works. So if you have a real estate brand, you can generate many movements. But ఇలా మీ రియల్ ఎస్టేట్ బ్రాండ్‌కి చేయొచ్చు. Or like if you want to redesign interiors, you can do that. And there are many kinds. Fashion industry ఉందనుకోండి, you can place floors and check. But ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో, ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ there are many industries. Choose your choice. యాహ్! సో, ఫిల్లింగ్ స్టోరీ బోర్డింగ్‌లో లైక్ నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను. స్టోరీ బోర్డింగ్ కొత్త. నేను ఐడియోగ్రామ్ 3 యూజ్ చేశాను. సో, ఐ థింక్ సో సిమిలర్ చాలా సిమిలర్ ఉంటాయి. సో, ఇది చూసారు కదా! సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే మనకి గూగుల్ వాళ్ళ తరపు నుంచి వివో 3. సో, ఇందులో క్రేజీ ఏంటి అంటే అంతే. సో, ఇందులో క్రేజీ ఏంటంటే యూ క్యాన్ జనరేట్ 30 సెకండ్స్ ఆఫ్ వీడియో. ప్రీవియస్‌లీ వి హావ్ 10 సెకండ్స్ మటుకు వీడియో ఉండే. బట్ వి కెన్ జనరేట్ 30 సెకండ్స్ ఆఫ్ వీడియో. సో, బట్ ఇందులో ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. బికాస్ మనం ప్రీవియస్‌లీ టెక్ న్యూస్‌లో చూసాం. ఓడిఐ అనే వీడియో జనరేటర్ ఉండే విచ్ కెన్ జనరేట్ 60 సెకండ్స్ ఆఫ్ వీడియో విత్ ఆడియో నేటివ్ అండ్ విత్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ కూడా ఉండే. విచ్ ఈస్ బెటర్ దెన్ వివో 2.1. బట్ అది ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది. బట్ హౌ టు యూజ్ అండ్ అది మొత్తం మెన్షన్ చేయలేదు. బికాస్ హైయర్ పీరామ్ ఉంటదండి. సో, మనం యూజ్ చేయలేకపోయాం. ఓకే. సో, ఇది 30 సెకండ్స్ ఆఫ్ వీడియో ఉంది. సో, లెట్స్ జాయిన్ ద వెయిట్ దిస్. సో, నేను తర్వాత చేసేస్తా. నో వరీస్. సో, సేమ్ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం అవుట్‌పుట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి. ఈ హాలీవుడ్ లెవెల్ నందు రానప్ప. సీకే. లెట్స్ డూ గైస్. Bro. Guys, so that's all for this video. So keep learning, keep exploring. So